Makers of the public utility enterprises and local self-governments from the 7 pilot municipalities implementing the project management of infrastructural funds for the water supply and sewage sector in Southeast Europe held a workshop on the 25th and 26th of February in Belgrade, where they presented the business planning model in the water sector. This model involves an analysis of the current conditions of the functioning of the utility enterprise for water supply and wastewater treatment. In accordance with the collected data, certain projections have been made on the best way to use available funds for capital investments, which would lead to an improvement of the services provided to end users. Денес, после 2 години од почетокот на имплементирање на проектот Asset Management во водоводниот и санитарниот сектор во југоисточна Европа, сме во точката каде што би требале да го ефектуираме целиот напор вложен до сега. Пилотите ќе бидат запознаени со моделот за бизнис планирање кој што ќе треба да се инсталира и да се имплементира во нивните општини и да ги научат функциите и операциите како да тој модел се користи за да се подобрат тековните функции во работењето во комуналното предпријатие. The main challenge of the enterprises in the region is the limited available funds. The new tool will help them identify their priorities and also to analyze the long-term implications of crediting certain infrastructural investments. The best option and what asset management provides is improve the efficiency of the organization, and that's what must be targeted. And these are asset management investment plans properly implemented and translated to decisions for the mayors. I believe this is the main power of the methodology and of the model that NALAS has developed. Sami planovi koji se mogu raditi, znači od plana rehabilitacije do poboljšanja komercijalne baze podataka, plana gubitaka, koji se, moram reći, već rade, ali znači da vidimo da to jednostavno na jedan veći nivo podignemo i da se sve to zaokruži za jedan duži period. Asset management is a web-based model. Software, according to the entered data, provides the user with certain solutions for investing and business planning. Ono što je interesno i to što može da го користат корисниците е практично да разгледуваат различни проекции. Конкретно може да се користат или да се внесуваат податоци за зголемени намалени тарифи за они што ги плаќаат граѓаните за дадените услуги, па да се огледаат на кој начин предпријатието, тоа би се рефлектирало врз функционирањето на предпријатието и така натаму. Public utility enterprises fall under the ownership of the municipalities. This investment shall initiate a very close cooperation between the two legal entities, especially in regard to the adoption of very important decisions. Koji imaju prikaz tačnih informacija koje im daje komunalno preduzeće, tako i oni može da se izvrši analiza i da oni planiraju svojim budžetima bolje, realnije investicije koje će biti i održive i ekonomski isplative, a ne na uštrb nekih pogrešnih paušalnih procjena i pogrešnih investicija koje su nam se možda u proteklom periodu dešavale. Nadam se da ćemo uspjeti tu naći neku korelaciju između našeg javnog preduzeća općine kada su u pitanju i cijeli lokalni infrastrukturni plan, da ga zajedno iskombiniramo sa biznis planom koji će ovo preduzeće morati u narednom periodu da napravi u sklopu ovog projekta Asset Management. After this project we'll have we'll have more informations about how to manage the data, and we'll have a clear icons of how the utility company will work and how they will deal in the future with the problematic consumers. The model also provides for interconnection of different organizational units within the enterprise, which means having a joint database for the overall existing infrastructure. It is the so-called added value of the system which makes it completely transparent and available to every sector.
U svakom mogućem dostupnom momentu mi imamo raspoložive, pa time i tačnije i pouzdanije podatke unete sa više mesta, ali oni se mogu dobiti na jednom mestu i koji služe za planiranje, za praćenje, za kontrolu, za odlučivanje i za sve ono što jednom menadžmentu danas treba kao neophodan resurs. Since the software receives technical and financial data about the operation of the enterprise, asset management simulates an optimum cost-effective solution. Знаеме дали треба и колку треба да ги намалиме трошоците, колку треба да има финансиска добивка, значи колкав ни е имотот, дали и колку ни се финансиските можности, значи од сето тоа како ќе се носиме со кредитите и така натаму. Значи сето тоа ќе ни биде овозможено во финансовиот план и од тој аспект ние ќе можеме да се носиме, да ги лоцираме и да ги решаваме мислам нашите проблеми. The project has been funded by GIZ, Open Regional Fund for Modernization of Municipal Services, funded by the Ministry of Economic Development and Cooperation of Germany and the Swiss government.